Well, it's the end of the third day of quarterfinals. I'm joined right now by Peanut as well as Sung, who's going to help translate. Peanut, the last time I spoke to you, you said you really wanted to have the NA fans cheer for you. You asked Reddit for that. Today, it seemed like they were definitely cheering for you. What was that experience like? 그 예전에 인터뷰를 했었을 때 똑같이 NA 팬들의 응원에 대해서 얘기했던 적이 있었잖아요. 오늘도 굉장히 관객들이 피넛 선수를 응원했던 것 같은데 그거에 대해서 하고 싶은 말이 있나요? 진짜 제가 긴장을 많이 하는 편인데 저희가 입장할 때 이렇게 막 불러주신 분들 많거든요, 제 이름. 그런 것 때문에 긴장도 풀리고 기분도 업되고 해서 1경기 자체도 엄청 긴장 안 하고 제가 할 수 있는 것들을 다 보여준 것 같고 진짜 그런 것 때문에 너무 감사하죠. 응원하는 것도 4경기 동안 응원해 주신 것도 엄청 힘드실 텐데 보는 것도 힘드신데 응원까지 해주시니까 네, 너무 감사할 따름이죠. 네. Okay, so I'm kind of actually a nervous type, but upon my entrance to the stage, like I can hear the stage going for his name, like cheering really hard, and I'm really thankful for how they can manage to cheer for like 4 hours, because just watching games would be a big enough burden, and on top of that cheering, so I'm really thankful for that, and because of that cheering, like making me at ease for the first game, I was able to show my full potential. Thank you. Very good. Well, it was exciting to see your full potential today on stage, and as well as all of ROX. I thought it was interesting that the first 2 games looked so solid for you guys, and the third game went to EDG. What happened there, Peanut? 그 완전히 풀 포텐셜을 잘 보여준 것 같고 1, 2경기는 완전히 락스의 페이스였다고 생각을 하는데 3경기에는 약간 그렇지 않았잖아요. 무슨 일이 있었나요? 3경기도 원래 끝난 게임이었는데 처음에 초반에 2킬 따서 올라프도 원래 초반에 센 챔피언인데 초반에 따고 솔도 원래 초반에 잘 도는 챔피언인데 저희가 초반에 잘 따고 해서 무조건 저희가 굴리면 무조건 이긴 게임이었는데 저희가 콜 미스가 너무 많이 나서 그 탑 미아랑 이제 미드 미아, 솔 미아랑 럼블 미아를 콜을 안 해가지고 그런 콜들 때문에 불리해진 것 같아요. 네. Okay, so it was actually a done game when ROX got the first 2 kills, and Olaf is a very early game strong champion, so they could just easily snowball it out of it to their favor. But there was a lot of mistakes on calling Mias for top rumble and mid champion, and all those mistakes accumulated to came to a loss. So then what happened in the fourth game? Was it just you guys saying like, all right, that's it, we're done, we're going to actually just beat these guys? Or it seemed like, how did you transition from the third game to the fourth game? 세 번째에서 네 번째는 어떻게 달랐는지 그냥 이제 제대로 해야겠다 이렇게 한 건지 아니면 뭐 특별히 다른 게 있었는지. 네 번째 경기 저희가 일단 세 번째 경기 오늘 모든 경기 다 제가 초반에 저희가 다 유리했기 때문에 그냥 실수만 안 하고 하면 4경기는 무조건 이길 것 같다. 그냥 이런 생각으로 했고 장난으로 한국 가는 건가 막 이런 팀원들이랑 그런 장난도 했죠. 네. Okay, so all 3 games before the fourth match was actually laning advantage was on ROX all the time. So if they were not to make any mistake, it was an easy win. They reminded themselves, and they just joked around in the at the call that we might go back to Korea, and made it to ease themselves. Yeah. Well, there are some people who are now joking, saying that semifinals will be LCK Autumn, featuring special guests H2K or Albus Nox. What do you think of the fact that we've seen 3 Korean teams all make it to semifinals now? 일부 팬들 중에 이제 4강이 그냥 LCK에다가 스페셜 게스트로 HK를 이렇게 불러서 하는 경기다라는 말이 있는데 지금 3 팀이 4강에 올라간 거에 대해서 어떻게 생각하는지? 일단 H2K가 이길 것 같고 확실히 H2K가 너무 생각보다 잘해요. 네, 진짜 TSM도 엄청 이번 북미 유럽은 엄청 스크림 때는 진짜 저희가 많이 졌는데 생각보다 대회에서 기량을 못 보여준 것 같고 유럽은 특히 TSM도 아쉽게 생각하고 C9도 아쉽게 생각하고 그래서 어쨌든 H2K가 엄청 잘하는 팀이라 올라올 것 같고 삼성이랑 비빌 팀인 것 같아요. 네. 충분히 할 만한 팀인 것 같아요. Okay, so H2K is actually a very strong team who can actually match well against Samsung. And during the scrims, all the Europe teams and especially TSM and NA teams are all strong in the scrims, and somehow they didn't get to show it during the matches. So, but H2K does seem like a stronger pick, so they will, have a fair match with Samsung. 그리고 하나 더 하고 싶은 말 있는데 알버스 녹스를 이렇게 무시 안 하는 게 좋을 것 같아요. 네, H2K 선수들은 경기 저희 H2K도 아무런 정보가 없을 거고 저희도 아무런 정보 없이 해서 그런 예상 밖의 결과가 나왔던 거고 그래서 엄청 잘하는 팀이라고 말해주고 싶어요. 그 알버스 녹스도. Okay, so he also like to add
ANX is actually a very strong team, and since they didn't have get much like information and intel about them, and it will be the same for H2K, and that's what happened to ROX. They lost, so they better be watching out for ANX. They're a very strong team. So it's interesting to hear, Peanut, that you believe that TSM and North American teams and Western teams as a whole perform really well in scrims. I feel like North American fans are starting to lose hope that that they can actually perform good, or they believe that Korean players are just being polite when they say stuff like that. What do you think? 그 미국 팬들이 이제 NA 팀들의 퍼포먼스에 대해서 약간 희망을 잃어가고 있는데, 그리고 한국 플레이어들이 NA 플레이어들이 강하다고 말해주는 게 그냥 예의 차리는 게 아니냐라는 말이 있어서 어떻게 생각하는지. NA 그리고 중국, 유럽 이렇게 세 팀 저희가 스크림을 해봤는데, 저는 예전에는 제가 안 해봐서 모르겠는데 예전 롤드컵 같은 거 이번 시즌은 진짜 진짜 너무 잘하는데 왜 안 믿으시는지 모르겠어요. 그냥 긴장을 해서 이번 조별 예선에 많이 탈락한 것 같고, 저희는 진짜 많이 깨져서 스크림 때 6대0, 6대떡 당한 날도 있고, 이렇게 별로 그 유럽 북미에서 잘하지 않는 팀이랑도 그냥 반타작, 그러니까 3대3 스크림을 총 연습하는데 거의 이런 날도 많았고, 진짜 너무 잘해서 저희는 A조 걸렸을 때 엄청 좋아했어요. 일단 진짜 좋고. Okay, so he definitely is not just being polite, because during the scrims go for like 6 matches, and there were a lot of days when they went against the one of the NA teams and went 0-6, didn't win a single match, and like there were many times as well that they went like 50%, 3 matches win, 3 matches lost. So he doesn't know about the last year, because that could have been the case. He read some kind of similar comments in the Reddit last year. Yeah. But this year definitely NA team and Europe teams are strong, and they somehow didn't manage to show it on the stage. 2 more questions to wrap this up. First off, some NA teams are starting to say that they think it was a mistake to boot camp in Korea, that maybe they should have stayed here and practiced, or tried to get EU teams to practice in boot camp because of jet lag and all that. I'm curious what you think of that. 미국 NA 팀들 중에 약간 일부가 한국에서 붓캠프하지 말고 여기서 했어야 되는데, 그리고 여기가 현지니까 한국 팀한테 붓캠프 여기서 하라고 요청을 할 거라고 후회를 하고 있대요. 약간 시차 같은 것도 있고. 그래서 그거에 대해서 어떻게 생각하는지. 저는 왜 그렇게 생각하시는지는 딱히 모르겠는데, 그냥 저는 부트캠프 오시는 것 자체가 저희 한국 솔랭을 하려고 오는 거 아닌가요? 저는 그걸로 알고 있어서, 근데 딱 큰 이유를 못 찾겠고, 한국에서 하지 말 걸 그런 생각했다는 게, 그래서 저는 어디를 하든 별 크게 차이 안 나고, 진짜 한국 오면 솔랭이랑 빠른 핑이 낮다는 점, 그 점? 네, 두 가지 때문에 오시는 걸로 알고 있었는데. 네. Okay, so he's always thought that the reason to come for Korea is that Korea has a very low ping, and second of all, that they get to enjoy Korean solo rank. So he thought that was the core reason. So he's not really sure how they mention about jet lags and everything. Okay, fair enough. And then, is there anything that you would like to say to any of the North American fans out there who are watching this, or any of the fans at all? 북미 팬이나 아니면 북미 팬들 아니더라도 모든 팬들한테 하고 싶은 말이 있는지. 자, 모든 나라 팬들한테 하고 싶은 말은, 오늘 경기장 와주신 팬분들한테 하고 싶어요. 네, 오늘 엄청 많은 분들이 와주셨는데, 저희가 이기거나 입장할 때나 제 이름 이렇게 닉네임 많이 불러주셔서 진짜 큰 힘 돼서 엄청 고맙다는 말 진짜 전해드리고 싶어요. Okay, he would like to give again the shout out to the fans on site. Because upon entering and between stages, calling out his name meant a lot to him, and it gave him a lot of strength. So he want to be grateful and say thank you to them. Well, thank you so much, Peanut, for the interview. Thank you, Sung, as well for translating. Sure. For everyone else, you can check out the rest of our coverage of all things esports here at Yahoo Esports.